Hi y'all, welcome back to my channel, and those who are here for the first time, my name is Emma and welcome. In today's video, we will learn lesson number 10. Without further ado, let's get started. So the first word is sơ khả. Sơ khả. Sa sơ khả ati khả. Sa sơ khả ati khả. Sơ khả. Bơ sơ. Bơ sơ. Ba ti bơ. Sa sơ. Ba ti bơ. Sa sơ. Bơ sơ. Ta nơ. Ta nơ. Ta ti ta. Na nơ. Ta ti ta. Na nơ. Ta nơ. Đơ si. Đơ si. Ta ti đơ. Sa i hati si. Ta ti đơ. Sa i hati si. Đơ si. Lơ si. Lơ si. La ti lơ. Sa i hati si. La ti lơ. Sa i hati si. Lơ si. Bơ tơ ca. Bơ tơ ca. Ba ti bơ. Đơ ca ca. Ba ti bơ. Đơ ca ca. Bơ tơ ca. Cơ bà nì. Cơ bà nì. Cá ti cơ. Ba kia phô bà. Na i kia phô nì. Cá ti cơ. Ba kia phô bà. Na i kia phô nì. Cơ bà nì. Gơ tờ bơ. Gơ tờ bơ. Gà ti gơ. Đơ bà ti bơ. Gà ti gơ. Đơ bà ti bơ. Gơ tờ bơ. Sơ tờ lơ. Sơ tờ lơ. Sa ti sơ. Đơ la ti lơ. Sa ti sơ. Đơ la ti lơ. Sơ tờ lơ. Gật đơ.
d a g da thi d a g da thi d g d b I d h b I d h b a I d h h b a I d h h b I d h d mi di ba d mi di ba d ma I mi da I plus hi di ba ha thi ba d ma I mi da I plus hi di ba ha thi ba d mi di ba d ba a k d ba a k d ba ha thi ba ka plus hi k d ba ha thi ba ka plus hi k d ba a k g li d g li d g la I ke po li d ga thi g g la I ke po li d ga thi g g li d g. So let's all go over one more time. I'm just gonna make the sound, not actually spelled it. Okay, so the first one, sha, sha, ba sa, ba sa, da na, da na, da si, da si, la si, la si, ba de ga, ba de ga, ga ba ni, ga ba ni, ga de ba, ga de ba, sa de la, sa de la, ga da, ga da, ba I da ha, ba I da ha, da mi di ba, da mi di ba, da ba a k, da ba a k, g li d g, g li d g. So those are the lesson number 10, and let's move on to the bonus. So the first bonus is cabbage. Cabbage is
in Korean is tteokbokki. Tteokbokki, or you can say it tteokbokki. Second one is spinach. Spinach in Korean is tteokmilo. Tteokmilo, or you can say midlo. Third is spring onion. So spring onion in Korean is pthebo. Pthebo. Cucumber. Cucumber in Korean is ditha. Ditha. And finally, number 5 is pumpkin. Pumpkin is luketha. Luketha. So that's gonna be it for today. I hope y'all stay safe and stay warm and have a blessed one.